Amanya yenze Mwesigwa Paul Makas nga nviiridde Ngoma Town Council Nakaseke District North Constituency nga nze wano for the love of cars one Starlet Ministries ewa Arthur nange neetabe mu project eno okusobola okuwangula nga nzize nsabye bannayuganda bampagire nemba nga mpangudde nkisobola mu bwange. Ndi mukubi wa bloka olumu nvuga mu kaboda naye sikamaanyi then ekirala ndi muyimbi. Wano Starlet Ministries najuulira kuba ndudde nga ngobeera Arthur ku platforms ze social media platforms ze naye leero ne ngamba leka mbeere part of this one Starlet Ministries ngenze omukisa gwange. Kikyankase okujja ensonga ziringa 3 but ekisinga obukulu struggle ndi muntu wa nkyukakyuka njagala nkyukakyuka okuyimba kwange kuba ennyimba za revolution na nyingi njagala nkyongeremu oluyimba olumu lwe nnina baluyita freedom amanya gange gakola sente nze melekipo oluyimba olwo freedom nalufulumya olwedde bwe luli sobola obawamu akapeera. Wherever you go, wherever you are, remember your motherland. For your sacrifice for your motherland is of great value. Wherever you go, wherever you are, remember your motherland. For your sacrifice for your motherland is of great value. Hey, east and west, home's the best. Uganda is my motherland. We shall struggle to save Uganda. All we want is freedom. Singamba mpangudde emmotoka eno egenda kyusa obulamu bwange sobola kusigala kyekimu. Bloka ze mbadde nkuba nsuubira okukola special hire emmotoka eyo ofa abeerayo emikolo mingi nsobola okupangisibwa n'enkola ku ssente ezo. Nsaba bannayuganda bonna ekisooka ewaffe nva mu kyalo so ewaffe mu kyalo smartphone eno social media tinaba kuba y'amaanyi nnyo ng'eno mu kibuga naye nsaba bannayuganda bonna abanandaba one Starlet Ministries mumpagire nsobole okuwangula emmotoka eno Starlet. Nsaba nga sisosodde nti aba bakuli ba bloka kuba tuli batono naye nsaba buli munnayuganda n'alaba story yange ampagire nsobole okuwangula. Abali ku universities nkimanya, I know those people at the university, they are good, like they are good in social media. They can see my, wherever you see my video, please give me a vote nange mpitewo.